جميعا أحبابي الكرام، وأشكر ألف شكر لكم يا غالي. ما شاء الله تبارك الله القناة تجاوزت 63 ألف مشترك، وأشكركم جميعا أحبابي الكرام وأشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أحب أشكركم أجمعين، وأشكر بالخصوص أصحابي اللي في المملكة الحبيبة والمغرب والجزائر ومصر والعراق اللي دائما بيضين بوجهي في كل القنوات، ولجميع المسلمين في كل دول العالم. أحبابي الكرام، قبل ما أبدأ نزلت لكم مقطع وأنا عندي تقريبا 63 كان ألف متابع في القناة السابقة اللي أقفلها اليوتيوب من غير أي سبب. وصلت ل70 ألف أو أكثر من 70 ألف، تقريبا 73 ألف في 6 شهور. فالشاهد يا أحبابي الكرام اللي بوصل لكم اياه في بعض، اكتبوا في التعليقات انت تبحث عن شهرة او انك تبحث عن مشاهدات. اول شيء انا ما نفعل اعلانات في جميع القنوات. الشيء الثاني احبابي الكرام، هذا الكلام جدا مهم وانا حسأل عليه امام الله، فلا اترك لاحد حجة عشان يتهمني باي شيء. عندي بعض المقاطع تخطت 7 مليون مشاهدة في احد القنوات، وكثير معايا شهود شوفوهم في التعليقات. المهم احبابي الكرام، كلام اليوم جدا جدا مهم على المخرج. هذا المخرج الذي يعتبر في زمانه يعني من أعظم المخرجين، بل إنه يعتبر سابق لزمانه. فيا أحباب الكرام، هذا المخرج ستانلي كوبيك أو كوبيك. هذا المخرج يا أحباب الكرام كان يعني لسه شباب في هذاك الزمن، واعترف باعتراف خطير جدا. أنا منزل لكم صوره عبر الأزمان عشان تشوفوا شكله كيف تغير، وتشوفوه في التسجيل اللي نزله قبل ما يموت تقريبا ب3 أيام في مارس عام 1999. كوبيك هذا المخرج يا أحباب الكرام هو اللي أخرج الهبوط على القمر. هذا الكلام جدا مهم، وهذه الرسالة لجميع أصحاب القنوات اللي يدافعوا عن الأرض الكروية. أقول لهم اتق الله، اتق الله فيما تقول. يعني أنت لو تعرف مسؤولية هذا الكلام، هل أنت متأكد منه؟ يعني يا ريتك تتكلم إنك تناقش أو محتار، تتكلم كأنك متأكد ومكذب لنا، بل تستهزي بمقاطعي. الشاهد في الكلام يا أحباب الكرام، هذا المقطع مهم جدا. اللي يبغى يشوفه ويعرف انه هذا المخرج اعترف بانه هو اللي اخرج الهبوط على القمر، بل انه قال كلام جدا مهم كنت ابحث عنه، اللي هو نيل أرمسترونغ. هذا الاول من هبط على سطح القمر. هذا كان شخص يعتبر انه نبيل وعنده ضمير ومبدأ، لذلك اختاروه ناسا. وكان يحكي كلام خطير، قال انه كان جدا منزعج وكان يحب الوحدة ويبعد عن الناس، وكان يشعر بالخوف وبالفزع، حتى يقول انه اوشك على البكاء ولم يبكي امامه. الشاهد في الكلام انه نيل أرمسترونغ عندي مقطع له، احد كان يلاحقه في كل مكان، اظن مخرج معاه كتابهم المقدس، ويقول له اقسم على الكتاب انك لم تصعد، انك صعدت الى القمر، وهو يرفض في كل مرة. كل مرة في مؤتمر يلاحقه بهذا الكتاب المقدس ويقول له احلف عليه. طبعا الكتاب المقدس بالنسبة لهم. فاحبابي الكرام، الشاهد في الكلام هذا كلام خطير جدا. أرجو أنك تفكر 100 مرة قبل ما تكتب أي تعليق وتراجع نفسك. أنا بحثت عن هذا المخرج وحط لكم رابط في أسفل هذا المقطع يتحدث عن هذا المخرج وعن إبداعه في الإخراج، بل يعتبر كان سابق لزمانه، من أول المخرجين اللي أخرجوا أفلام عن الفضاء، الخيال العلمي يعني، عن الفضاء والكواكب والمراكب، المركبات الفضائية. الشاهد في الكلام انه هذا الرجل صادق، وقال هذا الكلام هو ظاهر على وجه الموت، وفعلا مات بعد 3 أيام. اتمنى انكم تسمعوا المقطع كامل وتركزوا في كلامه وتعرفوا انه هذا الرجل صادق، ما حيكذب في اخر عمره. واتمنى انك تراجع حسابك وتفكر. اللي كذبوا علينا في كذبة للصعود للقمر وطلع انهم لن يستطيعوا الصعود للقمر. وذكر هذا برضو المخرج هذا الكلام، وقال انه مدير ناسا كان يرى انه مستحيل ان نصعد الى القمر، وانا قلت لكم خبره انه قتل. فراجع حساباتك. اللي خلاهم يكذبوا هذه الكذبة وهم لا يستطيعون الصعود إلى القمر هو الذي جعلهم يكذبوا ويغيروا خلق الله، ويدعون أن الأرض كروية وأن حجمها لا يساوي شيء أمام السماء. I perpetrated a huge fraud, which I am now about to detail. Okay. Involving the United States government and NASA. All right. And I'm sure you've heard the rumors. The moon landing hoax? That's right. That the moon landing was fake. The moon landings all were fake. And I was the person who filmed it. You're serious? Okay. I'm serious. I'm dead serious. Because I only have this certain amount of time with you, and I'll talk about whatever you want. You know, this isn't some type of joke or no, it's not film joke. within a film thing. Not a joke. Nope. Okay.
The conspiracy theorists were right on this occasion. Well, if you're telling the truth, why would you do it? Why are you telling me? I mean, what the? Don't you think it's important for people to know the truth? Yeah, yes, certainly. They had a massive fraud, an unparalleled fraud perpetrated against them. They should know. Okay. I mean, they're already suspicious of the government. They may as well have their suspicions confirmed. Okay. And justified. And this, why now? I mean, we're almost at the 30-year anniversary. What took so long? Why, if this is true, why? I won't go into that. It has to do with personal. Okay. Evolution and influences. So what was the? But it was easy for me because, well, first of all, I didn't think a whole lot about the morality of it. As I said, if I had, I might have been more hesitant, more stifled in my work, but I didn't, and I could see that Neil was actually. He was bothered by it. More than Buzz Aldrin or anyone else involved? Yes. Yeah. Okay. Yes. About because in what? a way, everything was going to center around him. He was the one who was supposed to come down off the ladder and announce the step for mankind and what have you. He sensed that this was going to be a life-changing experience for him, and I mean on a major scale. Actually, he was rather tortured by it the rest of his life. Really? I mean, is that why you didn't give interviews? Yes, and in fact, that actually began to affect my own perception of it. Watching what happened to him. Sure. He was depressed. He was drinking heavily, bitter, scared, just phobic, avoiding people. Well, what would he say? I mean, did he explain the source of his depression? He was on the verge of tears. He did not cry. I won't say he cried, but he was on the verge of tears so many times because of what he did. I mean, what he participated in. It's almost as if he thought up the idea, you know? Right. He felt that guilt. He was almost used, really. Okay. But he's the one who felt the guilt. I'm sure NASA did not feel that much guilt. Okay. So why did Armstrong go? I mean, he was such a moral, principled man. Why would he go on a fake moon mission? I don't believe that. They led him to perform the miracle of going to the moon. And yes, he would be in the saddle. You're saying they sincerely thought that they would really get there within a few years? I believe, yes, they did think so. Although some didn't. There was a difference of opinion. There were some that just believed honestly that we will never be able to get there. There's just no chance. Some people didn't believe that you could go even? Well, Werner von Braun, of course, didn't. The director didn't think so. The man was just too brilliant. He knew that we couldn't do it. Did he tell the president we can't go? I mean... Well, he was very old, of course, at the time. And a lot of people just dismissed him. Younger, more ambitious people. Some of them really thought we could get there. Right. Or wanted to believe it. The dream was very powerful. And that's what beguiled Armstrong. Here, the noble stand-up guy, and he didn't want to be part of the lie, but he knew he'd get a seat if he played ball on when they actually did go up. But that day never came, obviously. That day never came. And what did that do to him? I mean... It gradually destroyed him, I think. The last conversation you had was about 3 months ago. Right. And he said that you're a media guy, you got to tell the truth one day. I mean, obviously, the government said it will kill you if you say anything. I mean, that's a standard top secret sort of penalty. It's understood, even if it's not said. Right. But they did say it to you, I presume. Yeah. They did. Yeah, it was said. So why are you... So can't this get you killed? Well, that's why I'm delaying it. Well, this is not going to be seen until because of 15 years after my death. So now that's why you have to sign the NDA and all these... Okay. That's right. All right. Well, that makes sense now. Okay, I understand that now. All right. It should be known, but I want there to be some kind of cushion for my family. 15 years seems like a good number. Okay. All right. After my death.